Should we start, Guru Maharaj, with the first question? Okay, good. Okay. So we have one anonymous question that is asking, according to your vision and experience, which is for you the main challenges that Gaudiya Vaishnavism as a community is facing nowadays to continue developing as such, as a community and so on, like inner challenges in the own community? So I'll share that in Spanish. De acuerdo a su visión y experiencia, ¿cuáles son para ustedes los principales desafíos que el Gaudiya Vaishnavismo como comunidad enfrenta hoy en día para continuar desarrollándose como tal? Okay. Okay. Well, that's a big question. Es una pregunta amplia. But one of the things that stands out to me is the measure, the extent of the sectarianism that we find in the community of, international community of Gaudiya Vaishnavism. Es una pregunta amplia, pero una de las cosas que más me viene a la mente al respecto es el nivel de sectarismo que encontramos hoy en día dentro de la comunidad Gaudiya Vaishnava. And with this sectarianism comes often misidentification or conflation, I should say, of details with principles. Y en el marco de este sectarismo también suele venir muchas veces, digámoslo así, una mezcla inapropiada de lo que son principios fundacionales y detalles. And this results in a distortion of the philosophical presentation. Lo cual da como resultado una distorsión de la presentación filosófica de la escuela. And I think that also the sectarianism, often in the name of adherence to one's guru, also results in a far less accommodating spirit, generous spirit, than what we find at the heart of Chaitanya Mahaprabhu's teachings. Entonces, por otro lado, también considero que el sectarismo que se da en el nombre de uno adherir o seguir al propio guru de uno, ¿no? El sectarismo que se da en ese marco también termina dando un escenario que tiene mucha menos capacidad de acomodar, de armonizar, de dar lugar a ciertas cosas que lo que encontramos en las enseñanzas de Sri Chaitanya. I mean, it's so bad that there are different ways to validly, within the parameters of Gaudiya Siddhanta, interpret certain sections, certain aspects of the teaching, especially with regard to the way, the practice. And despite the fact that that's the case, oftentimes that's missed and labeled by one sect or another, as if they're some type of deviant group. Uh-huh. Entonces también por otro lado, otra forma del sectarismo es que dentro de lo que es el método para alcanzar la meta última del Gaudiya Vaishnavismo existen ciertas variantes al respecto, y es una pena que ciertos grupos Vaishnavas hoy en día, al encontrarse con esa variedad, consideren o etiqueten a los demás grupos que tienen una cierta diferente metodología como un grupo desviado. And so with this kind of atmosphere, then there are some real wrongs, real misunderstandings, and there is some real Siddhanta that's generated by this, unfortunately. So
to call it out becomes that much more difficult. To what, sorry, Burmaz, at the end? But to call it out or to recognize it, to point it out becomes that much more difficult. Entonces el punto es que en este marco, en este semejante escenario, se dan muchas de estas desviaciones, dan lugar a diferentes tipos de apasiddhanta que se establecen más y luego empezar a detectarlas como tales se vuelve más y más difícil para algunos. And there's a lack of being able to live in the present times, I think. Y existe también una carencia de ser capaz de vivir en los tiempos actuales para algunos miembros de la Sampradaya. And sectarian arguments from hundreds of years ago that may have been valid concerns at the time are carried over today, despite the fact that those things that made those made that valid aren't necessarily present. Y también por otro lado, en este marco, ciertos argumentos que en su momento se presentaban en el pasado dentro del marco de nuestro grupo y que eran válidos, muchas veces hoy en día se intentan arrastrar esos mismos argumentos a los tiempos presentes y los elementos que los volvían válidos en el pasado ya no están presentes hoy en día. And this entire atmosphere, if we look at it in contrast to how Gaudiya Vaishnavism conducted itself in the past, there's quite a contrast. Entonces, si tomamos presente esto y lo contrastamos con cómo el Gaudiya Vaishnavismo se conducía en el pasado, encontramos un contraste considerable. And there were all types of, any number of people that ultimately developed groups and teachings based on the inspiration of Chaitanya Mahaprabhu. Not all of them are Orthodox Gaudiya Vaishnavism. Not all of them what? Are Orthodox Gaudiya Vaishnavism. Sí, y en ese momento existían diferentes grupos que sobre la base de Sri Chaitanya habían desarrollado diferentes grupos, aunque todos ellos no necesariamente eran Gaudiya Vaishnavas ortodoxos. There are many different ideas of who Chaitanya Mahaprabhu was, what he represents, what he means, and so forth, that were that he was the inspiration for. ¿No? Sí, existen muchas ideas acerca de quién era Sri Chaitanya, qué representaba él, y diferentes grupos surgieron sobre la base de estas ideas, todas ellas inspiradas en la figura de Sri Chaitanya. We do find by the time of Chaitanya Charitamrita, after the passing of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, some attempt to sort out that which is orthodox and that which is not. En el marco del Sri Chaitanya Charitamrita, luego de la partida de Sri Chaitanya, Nityananda Prabhu, etc., encontramos como un intento por tratar de ordenar un poco, ¿no? Cuál es la ortodoxia del Gaudiya Vaishnavismo, cuál no lo es, etc. So you find some strong words in Chaitanya Charitamrita. Y a ese respecto uno va a encontrar algunas palabras, expresiones fuertes en el Chaitanya Charitamrita. But nonetheless, at the same time, you find a much more tolerant atmosphere portrayed in Chaitanya Charitamrita, much more open than you find in the community today. Pero al mismo tiempo, incluso pese a eso, encontramos en Chaitanya Charitamrita una atmósfera mucho más tolerante, mucho más amplia que la que encontramos hoy en día en el Gaudiya Vaishnavismo. You find practically all, well, a good number of the principal sannyasis, elderly sannyasis in Chaitanya's movement, they all came from the Shankar Sampradaya. They were from the Mayavad Sampradaya. Por ejemplo, buena parte de los principales sannyasis que acompañaban a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ellos venían de un trasfondo de la Sampradaya Shankar, eran sannyasis mayavadis. They converted, but there was much more interaction. There was some appreciation for genuine spiritual discipline in others, in other traditions, when it was found.
Ujú. Sí, estos sannyasis luego se convirtieron, obviamente, pero más allá de esto encontramos que había mucha más apreciación por la contribución de otras disciplinas espirituales, etc. And if you look at the history of the development of Gaudiya Vaishnavism after that period and so forth, then there are quite a few different perspectives, some of which might even be marginal with regard to their being orthodox, that are not like, that are kind of tolerated, or, well, they see it like that. And there's not this kind of like militance that you find today against such sects. Entonces, si uno observa la historia, el desarrollo del Gaudiya Vaishnavismo, uno va a encontrar que había ciertos grupos que de alguna manera tenían una posición marginal en cuanto a lo que es, ¿no? La ortodoxia, o que estaban más bien marginados en un punto lo que es la ortodoxia, el Gaudiya Vaishnavismo, pero al mismo tiempo seguía habiendo una tolerancia allí y no encontramos algo tan militante como lo que hoy en día se encuentra en relación a este tipo de grupos. You take, 100 years later or so, after Chaitanya Charitamrita, the contribution of Vishwanath Chakravarti Thakur, one of the things you find there is he cites Madhusudan Saraswati, for example, in his commentary on Bhagavad Gita. A number of times, Madhusudan Saraswati was a Mayavadi who had some devotion to Krishna. He doesn't agree with his conclusions, but when he nonetheless quotes him as a spiritual authority of sorts, and in places where he agrees with Gaudiya Vaishnavism. So there's these days, if you go to Mayavadi, makes a good point, which they certainly can at times, then he may be considered, off, or, a polluted or something like that. Entonces, unos 100 años después del Chaitanya Charitamrita, tenemos a alguien como Vishwanath Chakravarti Thakur, quien en su comentario al Bhagavad Gita, por ejemplo, él citó a Madhusudan Saraswati, él era un Mayavadi, quien tenía cierta devoción por Krishna, y él lo citaba. Obviamente él no estaba de acuerdo con todas las conclusiones que él tenía, pero cuando él daba una conclusión con la que estaba de acuerdo, él lo citaba. Y en este marco, el punto es que si hoy en día uno haría eso y uno citase a un Mayavadi en sus comentarios, lo más probable la mayoría lo consideraría como completamente desviado de la práctica, etc. And I'll conclude with this, that the Western and Abrahamic religious traditions I would say, are characterized by a sense of exclusiveness, whereas the Eastern traditions, Hinduism, even in Buddhism and so forth, they're characterized much more by inclusiveness. Y termino mi respuesta mencionando que por un lado las religiones occidentales o las tradiciones abrahámicas están principalmente caracterizadas por un tipo de exclusivismo, ¿no? Mientras que por otro lado las tradiciones de Oriente tienen más bien una característica inclusiva, más que exclusiva. I think there's a place for presenting Gaudiya Vaishnavism in a more exclusive sense when you're in new territory, like my Guru Maharaj Prabhupada was preaching and so forth and so on. But in time, I think its inclusive nature, the very nature of the teaching and the tradition and so forth, has to prevail. Entonces yo creo que hay lugar para uno presentar la tradición desde un lugar exclusivo cuando uno está entrando en un nuevo territorio, como lo hizo mi Guru Maharaj Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pero eventualmente en el tiempo debería ocurrir que la naturaleza inclusiva de la tradición sea lo que termine prevaleciendo. Otherwise, it lends to also, unfortunately, an atmosphere that's fertile, or ground that is fertile for Vaishnava aparad. Pues de otra manera esto va a crear un terreno que sea fértil para el Vaishnava Parad. Those are some of my thoughts. Pero estas son algunas de mis ideas al respecto. Okay, thank you very much.
So we have a second question from Taravali Saki Devidasi. So she's mentioning the following. Sometimes because of lack of depth in the understanding, it's difficult to understand when one is in committing some specific offense in one's chanting. So in that connection, I would like to ask you if you could please share some deeper meaning to the two following of offenses. Like one is disobey the orders of the spiritual master or be neglectful in following them, on to criticize Vedic literature or whatever literature that may agree with the Vedic version. So if you could please shed more light in these two specific operats to properly understand them. So I'll translate into Spanish. Torabali Saki Dasi pregunta, dado que por falta de profundidad en la comprensión a veces cuesta detectar fácilmente que uno está cometiendo determinada ofensa en su canto, ¿podría hablarnos por favor de un significado más profundo sobre estas siguientes dos ofensas? Desobedecer las órdenes del maestro espiritual o llevarlas a cabo en forma negligente y blasfemar la literatura védica o toda literatura que concuerde con la versión védica. Yes. The first offense, Guru Avagya. So to go against the order of the Guru is often explained more as conceiving of the Guru as an ordinary person. Entonces, la primera ofensa, Guru Bhaknya, o ir en contra del Guru, generalmente es concebida o explicada en el marco de considerar al Guru como una persona ordinaria. In that sense, I don't believe that one needs to be concerned that and misconstrue or conflate an inability to follow the instruction of the Guru with disobeying the order of the Guru. Y en ese sentido yo no creo que uno debería estar preocupado de pensar que si uno no tiene la capacidad de seguir cierta instrucción del Guru, que eso uno no debería pensar que eso significa necesariamente ir en contra del Guru. There may be any number of instances in which one cannot carry out a particular order because of circumstances and so forth, but has no intention of disobeying or going against the Guru, thinking that the Guru is not worthy of following and so forth. Entonces puede haber muchos ejemplos en donde por determinadas circunstancias uno no sea capaz de seguir la instrucción del Guru, pero eso no significa que uno está en contra del Guru, que uno considera que el Guru no es digno de ser seguido, ni cosas por el estilo. So I think there may be a tendency to become a little neurotic about that idea. Let me give you an example of what would be Guru Avagya. Someone learns that the fact that the holy name, in terms of its being non-different from Krishna, in terms of his capacity to reveal everything to anyone, is independent of the necessity of initiation. In other words, someone could chant Hare Krishna and become liberated with. That's possible. Can I translate, Maharaj? Yeah. Entonces, el punto es que a veces uno se puede poner un poco neurótico, extremista con este caso. Déjame dar un ejemplo al respecto. A veces leemos que el santo nombre se menciona que no es diferente de Krishna, y en ese sentido uno podría concluir, bueno, entonces siendo Krishna mismo es independiente, ¿no? En relación a dar el efecto deseado a la hora del canto. And so, hearing that, one comes to the conclusion, I don't need a guru. The problem there is that one disrespects the institution of the guru that's been set up by Krishna himself, the Parampara system, and is the chosen way in which Krishna has decided to reveal himself. So in that instance, someone thinks they're following the teaching, well, you don't, Harinam is independent of the need of guru, therefore I don't need a guru. But
you end up committing guru aparad, and so that the name won't reveal it's himself to you. Entonces también las escrituras en alguna parte dice el santo nombre es tan poderoso, es Krishna mismo que es independiente de la iniciación. Entonces pensando eso uno puede pensar, bueno, entonces no necesito un guru, pero el punto es que si yo pienso sí, estoy yendo en contra de la misma institución que Krishna mismo estableció él mismo, conocida como Guru Parampara, y a través de la cual Krishna mismo, el santo nombre, elige darse a uno mismo. Entonces el punto es que si uno piensa de esa manera, uno termina incurriendo en Guru Aparad, Guru Abhajna, yendo en contra del principio del Guru. So I think the offense should perhaps be framed more like one should not disrespect the guru, whereas unintentionally one may have a failing and an inability to follow. That's called anishta bhajana kriya, the stage where there's a learning curve and there are ups and downs. One's unsteady. One makes commitments. One can't fully live up to them. So there's some room for that, so to speak, Okay, without that constituting a guru or abhagya. yeah. Entonces yo considero que Guru Abhajna o esta ofensa en relación al Guru tiene más que ver con intencionalmente ir en contra del Guru, pero no tiene tanto que ver con la incapacidad de uno de seguir tal o cual instrucción. Eso más bien tiene que ver con Anishta Bhajana Kriya, o la etapa de práctica en donde hay inestabilidad, donde por momentos uno se compromete a ciertos servicios pero es incapaz de realizarlo, pero uno no debe mezclar esto y considerarlo una ofensa al Guru. And with regard to the other offense, disrespecting the Vedic literatures. Yeah, or whatever book is agreed to with it. One of the ways in which this offense is understood is with reference to jnana and karma, two paths that are espoused along with bhakti in the sacred texts. Entonces, en relación a la segunda ofensa sobre la cual se me pide opinión, que es blasfemar la literatura védica o toda literatura que concuerde con la versión védica, esta ofensa está relacionada a senderos como karma y gyan, que junto con bhakti se presentan en los textos sagrados. And the idea is that one should not disrespect the paths of karma and gyan, in as much as they are part of the sacred text and they are designed for certain types of people who do not have adhikar, for example, for bhakti, but have adhikar for these particular paths. Entonces la idea en este respecto es que uno no debería blasfemar o criticar, ¿no?, a senderos como karma o gyan, porque esos senderos se encuentran en los textos sagrados y han sido diseñados para ciertas personas que no poseen adhikar para ocuparse en bhakti, sino que poseen adhikar para ocuparse en alguno de estos otros senderos, karma o gyan. So if one vilifies the path of gyan and karma, then he will be or she will be committing this offense. Por lo que si uno insulta o critica senderos como el del gyan o karma, uno está en realidad incurriendo en esta ofensa. That doesn't mean that we should not distinguish between gyan and karma, between gyan and bhakti and so forth, with a view to help persons understand the virtues of bhakti and grow in their eligibility. Esto no significa obviamente que no debamos distinguir entre lo que es karma y bhakti, gyan y bhakti, con la idea de ayudar a otras personas a establecer claramente la posición del bhakti y así alcanzar la elegibilidad apropiada. Our argument is more with the desires for gyan and karma than with the paths themselves. Nuestro argumento, por decirlo así, nuestra crítica más bien tiene que ver con los deseos en relación a karma y gyan que en relación a los senderos en sí mismos. Otherwise, besides that, obviously, it's
the sacred texts are an important and significant expression of revelation that we're dependent upon primarily for becoming aware of things that we could not otherwise know about with the limits of our sensual, mental, and intellectual powers. ¿No? Y por otro lado, sí es importante destacar que los textos sagrados son un método fundamental para nosotros llegar a la revelación, como se conoce, para nosotros llegar a conocer acerca de aquello lo cual no es accesible para nosotros a través de nuestros poderes físicos, mentales, intelectuales. So the scriptures specialty is to reveal things that could not otherwise be known without revelation. Por lo tanto, la especialidad de las escrituras es revelar aquellas cosas que de otra manera no van a ser conocibles sin el medio de la revelación. And there are different types of the scriptures that do that in different ways. So the way the Vedas are written is different than the way the Puranas are written, for example. So, existen diferentes escrituras que hacen esto de diferentes formas, ¿no? La forma en la que los Vedas están escritos es diferente de la manera en la que los Puranas están escritos, etc. The Vedas are said to speak like a king who just gives orders. The Puranas are said to speak like a friend who tells a story in order to illustrate a point. The Kavya, the poetic scriptures, speak like a lover, and so forth. ¿No? Por ejemplo, se dice los Vedas hablan como un rey, simplemente dando órdenes, lo que hay que hacer. Los Puranas se dice que hablan como un amigo, contando historias. Y el Kavya, o la poesía, se dice que hablan como un amante, etc. Interestingly, all three of these voices are found in the Bhagavad Purana. ¿No? E interesantemente, estos tres tipos de voces, por decirlo así, se encuentran en el Bhagavad Purana. But regardless, the different voices and different genres of the sacred text and so forth, all are decidedly making an effort to reveal, again, that which could not be known with the senses, the mind, and intellect alone. And even while they do that, given the genre and the way they're written, there may be other relative things that are also discussed in the text. Entonces, más allá del tipo de voz de la escritura o de su género, el punto es que todas las escrituras en conjunto es un esfuerzo por darnos a conocer aquello que no va a poder ser conocido a través de la mente, intelecto, etc. Pero dicho eso, también podemos mencionar que en estas diferentes escrituras, diferentes géneros, van a haber ciertos elementos relativos en el contenido de tales escrituras. And when I say, when I refer to relative issues, that means issues that could be understood and known by our senses, by observation, by reason, and so forth. Y cuando aquí estoy diciendo temas relativos, me estoy refiriendo a aquellos temas que sí pueden llegar a ser conocidos a través de nuestros sentidos, de nuestra mente, intelecto, etc. So different acharyas have dealt with this in different ways. Los diferentes acharyas han lidiado con esto de diferentes formas. Sometimes in attempting to establish the sacred text as a significant and the most significant form of revelation and way of knowing, there's been an emphasis put on that with regard to everything that's said there. And at other times, acharyas have emphasized the fact, as I mentioned, that there are relative topics that are discussed in the scripture about which there could be different opinions. ¿No? Por ejemplo, algunos acharyas con la intención de enfatizar cómo las escrituras son aquel medio que nos va a permitir conocer lo que no puede ser conocido de otra manera. Algunos acharyas han enfatizado o absolutizado todo el contenido de todas las escrituras, mientras que otros acharyas por momentos han, como acabo de mencionar, mencionado que existen ciertos elementos relativos en las escrituras también que pueden ser conocidos mediante otros métodos. Shankaracharya, for example, his opinion was that if something is mentioned in the scripture that is contradicted by observation, let's say, for example, it doesn't, but let's say the scripture said, if you touch fire, you won't get burned. Well, okay, but it doesn't say that, but let's say that it did, hypothetically. And then you touched fire and you got burned, your observation and direct experience contradicts the scripture.
And he said when that happens, we should accept the observation. Entonces, por ejemplo, Shankaracharya diría que si, por ejemplo, las escrituras dicen, vamos a dar un ejemplo hipotético que no se dice en las escrituras, pero como ejemplo, si uno toca el fuego, no se quema, si las escrituras dirían eso, y uno luego en su observación práctica toca el fuego y se quema, en un caso así Shankaracharya diría uno tiene que seguir la observación práctica que uno ha tenido, la experiencia directa. If we were to take that posture, it doesn't change the fact that there are things in the scripture that could not be known otherwise than through revelation, for example. Incluso si nosotros eligiésemos tomar esa postura, aún así el punto sigue estando, que hay ciertas cosas que no pueden llegar a ser conocidas excepto a través de la revelación. Now, Gaudiya Vaishnavacharyas have not spoken so strongly as Shankar has in that way, but we do find that Bhaktivinoda Thakur was very quick to emphasize that there's a measure of relativity in the scriptures, and even a bias on the part of the authors of the Puranas with regard to relative things, what to eat, what not to eat, for example. Entonces, en el Gaudiya Vaishnavismo no encontramos palabras tan fuertes como las de Shankara que acabamos de compartir, pero también encontramos algo similar. Por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur, él rápidamente mencionó que existía cierta relatividad en las escrituras, ¿no? Incluso hasta un punto cierta subjetividad o parcialidad de parte de los autores en relación a ciertos elementos más relativos como qué comer y cosas por el estilo. I think in one of our recent discussions, the fifth canto explanation of the cosmography, we spoke about and how it's a large portion of the scripture, but it's not relevant for Gaudiya Vaishnavas who have the adhikar to meditate on the form of Krishna. Entonces, por ejemplo, en una de nuestras charlas recientes creo que hablamos sobre el quinto canto y la conversación que ahí se entrega en relación a la cosmografía, que ocupa buena parte del texto, pero en realidad no es algo relevante para aquel en cuanto a adquirir mayor cualificación para meditar en la forma de Krishna. So, to skip over that section, for example, would not be to offend the Vedic literatures, ¿No? disrespect the Vedic literature. Por ejemplo, pasar por alto un poco esa sección más relativa no implica ofender la literatura védica en ese caso. And our sampradaya is a ragmarg sampradaya, so it's best for us to understand the teachings with regard to the ragmarg, the level of our eligibility, and apply ourselves accordingly. When we do that, then many things in the scripture, for example, in the Bhagavatam, are not of much consequence to us. Entonces, en este sentido es importante entender que pertenecemos a una raga marga sampradaya, por lo tanto debemos concentrarnos en conocer las enseñanzas de esa sampradaya, ver cómo aplicarlas, y al hacer eso debidamente vamos a ver que muchas secciones de las escrituras, incluso en el Bhagavatam, no son aplicables a alguien que participa en este tipo de sampradaya. Because the whole focus there then is just about Goloka, what goes on there, rather than about what goes on here, other than the fact that, well, it's an illusory perspective, and so on and so forth. Your basic transcendental perspective. The whole focus is on that other world that otherwise, and how it works, otherwise would not be knowable. Entonces el foco entero de la revelación para nosotros y el Bhagavatam en ese sentido es en relación a Golok, qué acontece allí, qué está pasando allí. Cuando se habla de nuestra situación aquí, más bien se presenta a ella como algo ilusorio. En ese marco se habla de lo que pasa aquí, pero el foco central es en esa dirección, Golok. So those are some thoughts. I hope I have addressed your concerns. If, from what I said, any other questions arise, feel free to voice them. Entonces estas son algunas ideas en relación a las preguntas que presentaste, pero si surgen algunas otras preguntas sobre la base de lo que acabo de decir, por favor siéntete libre de compartir cualquier otra pregunta que puedas tener. Okay, Gurmaharaj, thank you. So continue with the next one. This is from Radha Gokulananda Das. There are 3 questions, but actually they are all part of one same thing. So he's saying, in our present devotional neophyte state, where we are still dealing with anartha and nibriti, so now come the 3 questions interconnected, says, which are the steps
to start to understand topics connected to Siddha Deha and to develop our eternal rasa. Second thing he's asking, is convenient to wait so that search awakens in a spontaneous way, or better to be directed by Sri Guru until that moment, better not to get involved in that? Or which advice should you share to those who feel far from that platform and still fighting with our senses, and we feel frustrated by not being able to make a space in our heart for such a prospect? That will be the whole presentation. I'll translate. Radha Gokulananda menciona, en nuestro estado devocional neófito donde aún lidiamos con Anartha y Priti, ¿cuáles son los pasos para comenzar a comprender tópicos vinculados al Siddha Deha y el cómo desarrollar nuestro rasa eterno? ¿Es conveniente esperar a que esa búsqueda despierte espontáneamente o bien sea dirigida por el Guru y hasta tal momento es preferible no involucrarse? ¿Qué nos aconseja a quienes nos sentimos lejos de esa plataforma aún luchando con nuestros sentidos y nos sentimos frustrados por aún no poder hacernos un espacio en nuestro corazón para ello? There has been an emphasis in our paribar on not being preoccupied with such higher topics when one is in lower stages of bhakti. En nuestro paribar se ha hecho un énfasis de uno no estar demasiado preocupado con estos temas tan elevados cuando uno se encuentra en una etapa inferior de la práctica. But why is this the case? Pero ¿por qué este es el caso? Because in the experience of Bhaktivinoda Thakur in his time, apparent interest in such higher topics by persons who were in lower stages, like you mentioned, had not crossed over anartha nivritti, resulted in devotees trying to apply themselves to practices that they weren't qualified for, and it had negative repercussions. Entonces, ¿esto por qué se dijo? Por ejemplo, en la época de Bhaktivinoda Thakur existían devotos que no tenían, como tú mencionas, el adhikar para ocuparse en ciertas prácticas, pero aún así lo hacían, y el resultado de ello eran repercusiones negativas. So when the cautions of Bhaktivinoda, given his experience and circumstance at the time, are passed down over a couple of generations, they sometimes get to the point where even talking about the subject is thought to be, off bounds and so forth. And that's an instance of misunderstanding, exaggeration, and so forth. Pero incluso luego, con el paso del tiempo, ideas como las de Bhaktivinoda Thakur son repetidas fuera de un contexto y se llega a decir hasta el punto de que incluso hablar de esos temas es algo desviado e inapropiado, y ahí vemos un ejemplo de una desviación básicamente de la enseñanza. I remember once that some devotees were complaining that I had spoken about Sankirtan, which very much for us included distributing Prabhupada's books, that the perfection of that was like the ideal of the gopis. And someone complained and wrote a letter to Prabhupada. Then he wrote back and said, very nice that he has, come to that conclusion. Entonces, yo recuerdo en una ocasión yo mencioné que el ideal último del Sankirtan, la perfección del Sankirtan, que en esa época, en la época de Prabhupada, era entendido exclusivamente como distribución de libros. Yo mencioné la perfección última de eso tenía que ver con la perfección ligada a las gopis. Entonces varios devotos se quejaron de eso y le escribieron una carta a Prabhupada. Pero Prabhupada respondió diciendo, muy bueno que él esté llegando a esa conclusión diciendo eso. And he said, gopis are not bad. Prabhupada menciona, las gopis no son malas, no es algo malo. So I think that there has been a kind of exaggerated caution, if you will, and that's what's behind your questioning. ¿No? Y por lo tanto yo considero que ha habido un cierto nivel de precaución exagerado, y todo eso está un poco detrás de la pregunta que estás haciendo también. But it's one thing to try to practice that which one is not eligible for, which is a recipe for problems. And it's another thing to understand the theory
And if you understand the theory properly of Rag Bhakti, then included within that is the likelihood that you're not going to try to practice things that you're not eligible for. Entonces, una cosa es intentar practicar aquello para lo cual uno no está cualificado, lo cual va a ser una receta para problemas, pero otra cosa es entender la teoría del Raga Bhakti apropiadamente y mediante ese entendimiento uno claramente va a entender para qué uno está cualificado y para qué no. So I think it's important to, for devotees like yourself in your position, to understand the theory, how Rag Bhakti works, what opportunities to participate in Leela Seva in Goloka Vrindavan our Sampradaya offers, how that opportunity comes to us, how it's not inherent within us, but it comes to us through sadhu sangha, and so forth. Entonces, para devotos como ti y otros, considero es importante comprender la teoría del Raga Bhakti. ¿Qué es el Raga Bhakti? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cuáles son las oportunidades de Lila Seva que se proyecta en la eternidad? ¿Cómo este Raga Bhakti no es inherente al alma? Y cosas por el estilo. So, for example, in our Sampradaya, through Sadhu Sangha, where Bhakti comes from, we have the window of opportunity to enter into the Leela Seva in following the handmaidens of Radha, or there's also the influence of Sakyarasa coming from Nityananda Prabhu, which affords us an opportunity to enter into Priya Sakabhav or Priya Narma Sakabhav. These are the opportunities that are presented to us through the Sampradaya. Entonces, dentro de nuestra Sampradaya, a través de Sadhu Sangha, que es como el Bhakti llega a nuestra vida, podemos entender que existen dos posibilidades principales las que podemos dirigirnos. Por un lado, convertirnos en una sirvienta de Sri Radha, y por otro lado, existe también por la influencia de Nityananda Prabhu la imposibilidad de servir en Sakya Bhav, Priya Narma Sakya, Priya Saka Bhav. Esas son las oportunidades que nuestra Sampradaya entrega. So these points should be well understood, and if you understand that your potential bhakti swarup, that the seed of this is the association that you get and the subsequent practice, then it should answer a lot of, put to rest a lot of questions that devotees have, because they don't know where it comes from. They have no idea what it is, and they there's no need to speculate about it if you understand, well, it comes from Sadhu Sangha. Now, if I say, well, I don't know, do I like Madhurya Ras, do I like Sakya Ras? Well, then that's okay. Continue with your practice and hear about these things, and some inclination will come. Or you can simply follow your guru. My guru has this bhav, that's clear, so I follow that. Entonces uno al conocer la teoría de todo esto, uno básicamente empieza a ser orientado, conociendo cuáles son las diferentes posibilidades, y eventualmente por la fuerza del sadhu sangha eso se va haciendo claro, mismo si uno se pregunta, ¿será que a mí me veré inclinado a Sakya Bhava, a Madhurya Bhava? Todo eso se va a ir respondiendo naturalmente por sí solo a través de la práctica, o si uno mismo no sabe bien qué pasará, bueno, entonces uno va a seguir a su guru, ¿no? El humor de su guru, y eso es lo que más probablemente va a influenciar a uno principalmente. Yeah, so again, it's one thing to apply oneself to practices that one's not eligible for. It's another thing to understand those practices theoretically, and I think that you have it's important in your stage to understand theoretically and so forth, and that will in turn help to increase your eligibility. Entonces, como dije, una cosa es practicar aquello para lo cual uno no está calificado, y otra cosa es entender la práctica en teoría, y desde ahí uno gradualmente darse cuenta para qué uno está calificado, en qué nivel, y ocuparse en ese nivel, y con el tiempo gradualmente ir incrementando la propia elegibilidad. And very early on, then, you can establish the goal. The goal is Manjari Bhav. The goal is Narmasaka Bhav.
One thing is to establish the goal, understanding the influences I'm under through sadhusanga and how I'm responding to that in this life and so forth. That's one thing. Another thing is the details of that service. And that will come later. Entonces una cosa es entender, ¿no? Bajo qué influencia de sadhusanga me encuentro, manjari bapri, anarma sakya. Una cosa es entender eso, pero otra cosa son los detalles de esa meta, de mi servicio eterno, etc. Todo eso va a venir luego. And those details are a result of having come in touch with the opportunity for that ideal in connection with the purified will or desire that is found in higher stages of bhakti. Entonces los frutos eventuales van a tener que ver con la oportunidad que ha llegado a nuestra vida en conexión con el deseo, la voluntad purificada de nuestra parte que se irá a manifestar en etapas más avanzadas de nuestro bhakti. So I hope that helps. Entonces espero que eso ayude. Thank you very much. There is one question by Brajahari. So his question basically is, what does it mean? What's the meaning of renunciation, and what's its function in the path of bhakti? Renunciation? Renunciation, yeah. What's the meaning of it, and what's its function in the bhakti marg? So Brajahari pregunta, ¿qué significa renuncia y cuál es su función en el sendero del bhakti? Well, renunciation is the first step in love. So la renuncia es el primer paso en lo que es el amor. By that I mean that love is all about giving. It's not about taking. Y con esto me refiero a que el amor tiene que ver del todo con dar y no con tomar. And renunciation is about stopping from taking. Y la renuncia tiene que ver con dejar de tomar. So karma, exploitation, is the taking, and tyag, or knowledge, expresses itself in the form of stopping from taking or renouncing. Entonces karma por un lado tiene que ver con explotar, con tomar, y por otro lado tiago, conocimiento, se expresa a sí mismo como una forma de amor en el sentido de la forma de dejar de tomar, ¿no? De la renuncia. So if I'm going to be a lover, I can't be a taker at the same time. So included within love is renunciation. Entonces, si yo voy a ser alguien que ama, no puedo ser alguien que esté tomando, explotando al mismo tiempo. Por lo tanto, dentro de la idea del amor ya está incluida la renuncia. So love is the highest knowledge as revealed in the 9th chapter of the Bhagavad Gita. El amor representa el más elevado conocimiento, tal como se revela en el 9º capítulo del Bhagavad Gita. So in the highest knowledge, renunciation must be included. Por lo tanto, en el más elevado conocimiento, la renuncia debe estar incluida allí. That said, within the context of bhakti, our approach to renunciation is that, as opposed to the Gyan Marg, renunciation is not the way, but it's a byproduct of pursuing the goal. Ahora, habiendo dicho eso, dentro del marco del Bhakti, en contraste con el sendero del Gyan, para nosotros la renuncia no es el camino, el sendero, sino más bien es un subproducto de la práctica del Bhakti. In the Gyan Marg, where the goal is knowledge, renunciation is the way, because attachment is ignorance, so giving up attachment is the way to knowledge. Entonces, en el Gyan Marg, en donde el conocimiento, etcétera, es la meta, la renuncia es como el medio a eso, en donde el apego lo mantiene a uno en ignorancia, por lo tanto, el desapego, la renuncia, tiene que ver con salir de la ignorancia, con el conocimiento. But in bhakti, the goal is not just knowledge of the Atma, for example, but it is love of Krishna. Pero en el Bhakti, la meta no es conocimiento del Atma, por ejemplo, sino amor por Krishna. So our renunciation then turns into
giving up things that are not favorable for loving Krishna. Entonces, para nosotros la renuncia toma la forma de abandonar aquellas cosas que no son favorables a nuestro amor por Krishna. So if you love someone and you find out something that you're doing is not favorable to loving that person, then because of your love for the person, you give the thing up. Entonces, si tú amas a alguien, y si tú encuentras que algo lo que estás haciendo no es favorable para esa persona, entonces tú vas a abandonar aquello desfavorable. So if it's favorable for bhakti, I will accept it. And if it's unfavorable for bhakti, I will renounce it. La idea es si algo es favorable para el bhakti, yo lo voy a aceptar, y si algo es desfavorable para el bhakti, voy a renunciar a ello. That means there are things that we will accept that the Gyanis will renounce. Esto significa que hay ciertas cosas que vamos a aceptar nosotros en el bhakti y que los gyanis a lo que los gyanis van a renunciar. Because we have a different understanding of the nature of the nirguna. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos una comprensión diferente de la naturaleza del plano nirguna. So again, in this sense, then renunciation within the school of Chaitanya Mahaprabhu is something that follows from bhakti. Jnani atu ashu vairagyam jnanam charahoitukam. The symptom of bhakti is that gyan and its corollary, renunciation, follow it. En la escuela de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la renuncia es algo que sigue al bhakti, ¿no? Y aquí cita un verso de Srimad Bhagavatam donde menciona que básicamente la renuncia y su corolario, el desapego, el conocimiento y su corolario, el desapego, la renuncia, siguen al bhakti. Bhakti is, metaphorically speaking, the bride, and Gyan and Vairagya are bridesmaids. Entonces, metafóricamente hablando, bhakti sería como la novia, ¿no? Y Jnana y Vairagya serían como las sirvientas, las criadas, asistentes de la novia. So the powerful example of the efficacy of bhakti is that unlike the Gyan Marg or the Tyag Marg, one can be involved in the Bhakti Marg seriously and still be a householder. Entonces el ejemplo poderoso del Bhakti Marga, a diferencia del Gyan Marga o del Tyaga Marga, es que uno se puede estar involucrando en Bhakti profundamente y al mismo tiempo ser, por ejemplo, un jefe de familia, alguien casado. Now, whether the householder life is something that a bhakta should forego or give up, that is another and individual and psychological consideration. Ahora, si la vida de casado es algo que un bhakta deba aceptar o abandonar o no aceptar, eso ya es una consideración relativa, personal y psicológica, dependiendo de cada cual. Okay, so that's my answer. Ok, entonces esa es mi respuesta. Okay, Guru Maharaj, do you have time for more questions or we are on time almost? I think we're out of time now, so we'll continue next week, hopefully, huh? Yeah, no problem. Entonces, sí que quedaron algunas preguntas pendientes, pero ya estamos con el tiempo justo, así que lo vamos a dejar para la próxima semana idealmente. Haribol. Jai, Haribol, del Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki Jai.